Okay guys, so ito yung example problem ng job order costing. So, yung dati pa din, yung example natin ng cost of goods sold, so meron pa rin siyang T account, but yung T account na gagamitin lang natin ay yung para sa computation lang ng cost of goods sold. So, materials, work in process, finished goods, cost of goods sold, factory overhead control, and factory overhead applied. Okay, so ang madadagdag ngayon sa discussion natin ay magkakaroon na ngayon ng material stock cards. So, ito yung receive, issued, and balance. So, per material to. But hindi lahat ng problems na may encounter nyo sa job order costing ay kailangan ng material stock card. So, si material A, material B, same lang. Meron ding receive, issued, and balance. Material B, and meron ding indirect material. So, hindi ko na lang inulit yung receive, issued, and balance. So, ito madidiscuss din yan sa financial accounting ninyo sa inventory. So, yung meron kayong perpetual and periodic. Tapos, meron kayong first in and first out. Yun, yung mga ganun. So, last average method. So, sa cost accounting, usually, kapag walang method na sinabi, ang kadalasan ay first in, first out. Okay? So, meron ding ito stock card natin for ano naman to, finished goods. So, pareho lang sila ng materials, receive, issued, and balance. So, may dalawang commodity, commodity X and commodity Y. So, yung dalawa na yan, pwedeng wala yan kung simpleng example problem lang. Okay? So, ito yung pinakamahalaga na nadagdag, yung job order cost sheet. Kaya lang, yung job order cost sheet natin, pinasimple lang natin dito. So, ang laman lang, direct materials, direct labor, and factory overhead applied. So, merong tatlong jobs, 101, 102, and 103. Pare-pareho lang yun. Direct materials, direct labor, and factory overhead applied. So, laging factory overhead applied. Okay? Kasi hindi magagamit dito yung factory overhead control. So, applied yung gagamitin natin dyan. So, ito yung job 101, 102, and 103. So, kung maraming jobs, so, mas marami yung ilalagay nyo dyan. So, minsan, meron ding isang sample dyan na mas pinadali yung job order cost sheet. So, pwedeng naka-horizontal or kaya vertical. Okay? So, yan yung kakailanganin natin ngayon sa example natin. So, yung example problem na sinend ko sa GC natin, yung problem lang nung kay De Leon. So, the Northern Consolidated Company has the following balances. So, as of January 1, 2019. So, ito yung beginning balances nila. Materials, 4,900. So, dito ilalagay na muna natin sa T account. So, may beginning balance, 4,900. So, ito yung debit and credit. Hindi ko na din nilagay ha. While work in process beginning ay 4,600. Okay. Then, finished goods beginning, 6,000. So, ito yung beginning naman ng finished goods, 6,000. Okay. Accrued factory payroll. O, sige, lagay ko na din dito sa ibaba. Pero hindi naman natin to kakailanganin pagdating sa cost of goods sold computation. So, magkano? 200. Okay. Okay. So, liability yun. So, details of the three inventories are, so, ito yung finished goods. Ang commodity X daw, 2,000 units at 3. So, ito yung commodity X. So, ibig sabihin, ito yung beginning niya. So, 2,000 units at 3 pesos. At 3. So, ito 6,000. Or pwede nang diretso na lang din dito yun. So, dito na lang pala. 2,000 at 3 equals 6,000. So, pag tinignan nyo dyan yan, class, ay, yung beginning din. Yung commodity X na yan, na 6,000, yun yung beginning ng finished goods
natin na 6,000. Okay, so ibig sabihin yan, last year, meron kang completed goods na hindi na ibenta. So, yun yung completed but unsold. So, ang tawag sa kanya finished goods beginning ngayon. Kasi last year siya yung ending. So, yun yung commodity X. Okay. So, next, work in process. Job number 101. So, si job 101, may direct materials daw. 200 units at 5 pesos or 1,000 and 175 units at 4 or 700. So, dito, ilalagay ko na lang yung total. Okay? So, total beginning niya ng direct materials ay 1,700. While yung direct labor niya, beginning ay 1,450. Okay? Then, yung factory overhead applied niya, 100% ng direct labor cost. So, 100% ng direct labor cost. So, 1,450. Okay. So, pag kinumpute nyo yan yung 4,600. So, ano ibig sabihin? Yan yung job na nilagay sa process last year, pero hindi siya na-complete. So, syempre, nagkaroon siya ng materials, nagkaroon siya ng labor, and nagkaroon siya ng factory overhead applied. So, parang ano lang yan, kunyari yung table natin, yung manufacturing ng table natin, naglagay ka ng, nilagay mo sa process, tapos, tong year na to, hindi siya na-complete, kulang kunyari yung paa. So, ibig sabihin na sa work in process ending siya. So, syempre, kung may kulang siyang paa, but definitely meron siyang direct materials, nakakuha siya ng direct labor, and meron siyang factory overhead applied. So, ang tawag sa kanya last year, siya yung work in process ending. So, the following year, siya yung work in process beginning. Okay? So, pag kinumpute natin yan, ang total niyan, 4,600. Yan naman yung makikita nyo na, ayan, ito yun, 4,600. So, ibig sabihin, si beginning, work in process, 4,600 na yan, yun yung job 101. So, yung susunod naman ay merong materials. Ito daw yung beginning ng materials A, 600 units at 5 pesos. So, ito 600 units at 5. So, ito yung total niya, 3,000. Okay. So, 3,000. Ito, di ba na-discuss yan sa inventory ninyo na hindi naman kasi pare-pareho yung cost na mabibili natin na materials. So, kaya kapag ganyan, merong method na first in, first out, tsaka average method. So, para pag kinuha yung cost nila, kung first in, first out, ibig sabihin, yung unang binili natin, siya yung unang maibebenta. So, siya yung unang magagamit. So, pag sinabi average method, ina-average muna yung cost bago mo kuhanin yung issued or kung ano yung in-issue natin or kaya ay naibenta natin. So, yun lang yun. So, ito, 5 pesos beginning at 5 pesos yung 600 units ng material A. Si material B naman ay ang beginning niya naman 350 units at 4 pesos. So, ito yung 1,400. Okay. Then, meron kang indirect materials. Ang beginning naman ng indirect materials, amount na lang siya. Hindi na ilagay yung specific na unit cost saka kung ilang unit siya. So, pag tinotal natin yan, 3,000 plus 1,400 plus 500, yan yung 4,900. So, pag tinignan natin, dito yung materials natin, ito yun, 4,900. So, ibig sabihin, yung mga nasa T-account natin, detalyado na nandoon sa, stock card. Okay, so dapat sila ay balanse. Pag dyan pa lang, hindi na kayo balanse, panigurado, mamamali na kayo. Okay, so, nilagay lang muna natin yung mga beginning balances nila. So, i-record na natin yung transactions. So, for the month, so number 1,
number 1. So, ang unang transaction, purchases for the month of January, material A, 600 units at 550, material B, 800 units at 5, and indirect materials, 700. So, ganun pa rin naman yung entry natin. Kaya lang, mas sumaba ngayon yung computation. Okay, so yung entry natin ng cost of goods sold, pareho lang. Pag nag-purchase ka ng materials, ang entry lang naman natin, dito ang ginamit lang naman ay materials. So, debit, materials. Okay. And dito, hindi naman sinabing on account or on credit. Kung ako yan, i-record ko yan ng credit cash. Okay. So, but dun sa libro, ang ginamit niya ay accounts payable. Okay. So, but sa akin, kung ako yan, ay ang gagamitin ko ay cash. Kasi hindi naman sinabi na on account or on credit. Okay. So, anyway, hindi naman to makaka-apekto sa cost of goods sold computation. Okay. So, computin lang muna natin si material A. So, pag nagsagot kayo, ganito lang din yung gawin nyo. Lagay nyo yung computation sa baba. 600 at 550. Okay. Si material B ay 800 at 5. Then, yung indirect materials, IM, ay 700. Okay. So, computin muna natin magkano yung material A and material B. So, si material A, 600 at 550. So, ito ay 3,300. Si material B ay 4,000. So, check nyo din minsan namamali ako sa pag-compute eh. So, 3,300 plus 4,000 plus 700. So, ang total acquisition natin ng materials ay 8,000. So, kaya debit, materials, 8,000 and credit, cash, 8,000. So, sa libro, ang inilagay niya accounts payable. But sa atin, kung hindi sinabing on credit or on account, so ibig sabihin siya ay cash. So, kapag nilagay natin yan, so, ay ina-entryhan natin, ipopost natin ngayon sa T account and dun sa stock cards. Okay, so kung saan applicable. So, unahin ko muna yun sa T account, post natin sa T account. So, ito, debit, 8,000. So, ito yung purchases. Okay, tapos i-post natin dito sa stock card naman. Okay. So, sa material A, ito yan. Ito, lalagyan nyo ng underline para hindi tayo malito kada transaction. Kasi tatanggalin or kaya, di ba pag may receive or kaya issued, so, kinukompute natin yung running balance nila. Okay. So, ito na-discuss yan sa financial accounting, yung paggamit ng stock card. So, kapag perpetual and periodic. Okay? So, dito, yung na-purchase natin, dito yan sa receive. So, material A, 600 at 550. Okay? So, ang total niya ay 3,300. So, pagdating dito sa balance, yung nasa taas, bababa mo lang kasi first in, first out ang gagamitin natin. So, pag nag-issue ka, yung nasa taas ang unang kukuhanin. So, 600 at 550 equals 3,300. Okay. So, underline ulit para mamaya alam mo na ito yung susunod na transaction. So, sa material B naman, so, ang purchases naman natin, 800 at 5 equals 4,000. So, pagdating dito, 350 baba at 4 equals 1,4 and 800 at 5 equals 4,000. So, pag tinignan mo magkano yung balance niya, 5,400. So, yung running balance niya. Okay. So, indirect material, 700. So, dito, okay lang naman dito kasi i-add lang natin. Sige, 700. So, magiging mangyayari dito, 500 tsaka 700. So, 1,200. Okay. So, ni-running balance na lang natin. 500 plus 700. 1, 2. Okay.
Next, number 2 transaction. Materials requisition and issued on a FIFO basis amounted to 7,000. Yan. So, nilagay na ang issuance ay FIFO basis. So, ibig sabihin, first in, first out. Okay. So, 7,000. So, ang material A, 200 units charged to job 101. Material A, 600 units. And material B, 225 units charged to job 102. And material B, 425 units charged to job 103. And indirect materials amounted to 1,000. So, pag nag-issue tayo, ang entry lang naman natin doon, di ba? Debit, work in process para sa direct, and debit, factory overhead control pagdating sa indirect. And credit, materials. Okay? Sa iba na libro, makikita nyo yung work in process, naka-specific, debit work in process job 101, debit work in process job 102, debit work in process job 103. So, sa atin, isa na lang. So, ngayon, kuhanin natin yung amount na inisyo natin for job 101, 102, and 103. So, kuhanin muna natin yung mga inisyo natin for job 101. So, ang inisyo natin kay job 101 ay material A, ilang units daw? 200 units. Okay? So, ito, 200 units. Punta muna tayo dito kay stock card. So, kukuhanin natin yung 200. Issued yan. At, so, ito, 5 or 550. So, magkaiba sila. So, ibig sabihin, first in, first out, yung una yung kukuhanin natin. Kukuhanin muna natin at 5. Okay? So, at 5. So, equals 1,000. So, ibig sabihin, natira pa doon ay 400. Okay? So, yun yung kay material A. Charge to job 101. Okay? So, ito, 200 at 5 equals 1,000. Okay? Yung job 102, ito naman, ang inisyo natin ay material A, 600 units. Okay? So, pagdating kay job 102, material A, 600. So, kaya lang, yung 600 sa natin kukuhanin at 5 pesos or at 550. At 5 pesos or at 550. Okay? So, nakuha na natin yung 200 dito. So, ang natitira na lang dito ay 400. So, 400 at 5. And yung 200, kukuhanin na natin dun sa 550. So, 200 at 550. So, yun yung kay material ay kay job 1 o 2. So, kaya pag kinuha natin yan, so, 400 at 5, 2,000. Tapos, 200 at 550, 1,100. Okay? So, kaya pag nilagay natin dito, so, ang nakuha natin ay 400 at 5 equals 2,000. Tapos, 200 at 550 equals at 550 equals 1,100. Okay. Pagdating kay material B naman, si material B naman, ang inisyo naman natin kay job 102 ay 225 units. So, 225 units, saan natin kukuhanin at 4 at 5. So, 5 ibig sabihin yung una. So, at 4. So, yung 225 ay 225 at 4 ay, magkano ba yun? 225 at 4 ay 900. Okay. So, yun lang yung kay material B. So, dito, B, 225 at 4 equals 900. So, ang issued materials natin for 100, ay kay job 102, ay 2,000 plus 11 plus
900 equals 4,000. Okay. Then, yung job 103 ay, ang issued materials natin ay, sabi niya, 425 units charged to job 103 ni material B. So, ito yung kay material B. 425 units. Kaya lang, si 425 units, ito 350, nakuha na natin yung 225. So, ibig sabihin ang natitira na lang dito ay 125 at 4. So, yun yung 500. Tapos, yung kulang pa na 300, so, kukuhanin na natin kay 8 at 5. So, at 5. So, equals 1,500. So, ibig sabihin, ang inisyo natin ay 2,000. So, pagdating dito, si material kay material B, so, 125 at 4, ay nako, at 4, and 300 at 5. So, ito yung 500, tsaka 1,500. So, ang issued materials natin ay 2,000. So, pag ito yung mga direct materials, so, pag tinignan mo, 1,000 plus 4,000 plus 2,000, so, total issued materials natin na direct ay 7,000. And yung issued materials daw natin na indirect ay 1,000. So, ibig sabihin, ang total na inisyo natin na materials ay 8,000. Okay, so, dito sa indirect materials naman, ang issued natin ay magkano daw? 1,000. So, kaya pagdating dito, ang balance na lang 200. So, dito, teka lang, nakalimutan natin, lagay muna natin yung balances nito. So, ito, 200, 400, nakuha na to. So, ang natira na lang nito ay 400 at 550. So, equals 22. Ito, si material B naman, 225 tsaka 125, ito ng 350 yon. So, 300. 800 minus 300, 500 at 5. So, ito ay, magkano lang to? 2,500. So, ito, nakuha na natin na 200. Okay? So, pag pinost muna natin yan, post mo yung kay, ito, dito, para mas madali, kung mapapansin niyo madami tayong pinoposan. T-account, stock card, tsaka yung job order cost sheet. So, gawin yung routine na lang para hindi nyo makalimutan. Post muna natin dun sa T-account bago dun sa mga stock cards and job order cost sheet. So, yung debit work in process. So, dito, debit work in process. Ito, direct materials. Total ay 7,000. Then, debit factory overhead control 1,000. So, lagay mo na lang dyan indirect materials. And credit materials 8,000. So, dito, yung issued natin dito, lagi, huwag kakalimutan, hiwala yung direct tsaka indirect. 8,000, 7,000 dyan yung direct materials, tsaka 1,000 dyan yung indirect materials. Para hindi malimutan na ito ay pumapasok kay work in process. Okay? So, kaya 8,000. So, after nyan, punta na tayo kay job order cost sheet naman. Okay? So, si job order number 101, so, naka-receive siya ng materials na total 1,000. Si job 102, ang na-receive niya na materials, 4,000. So, total na lang yung ilalagay ko. Si job 103 ay magkano? 2,000. Okay, so 2,000. So, yun. Okay, then, na-post na natin dito sa mga stock cards, sa job order cost sheet, and sa T-account. So, kaya mahaba siya kung tutusin, kaya patyagaan ng pag-entry at ingat sa pag-post. Okay, so number 3. Okay. So, yung number 3 entry naman natin. So, since maliit yung board natin, ayan, pasensya na kayo kung nahilo kayo.
Maraming salamat sa aking camera woman, si Yanka. Okay, so kasi maliit yung board. Kapag face to face ang nangyayari dyan, na gagamit ko yung lahat ng blackboard whiteboard pala. So, number 3, material B, return to vendors, 70 units at 5 pesos. O, ito return. Diba yung return, dalawa yung return natin na entries, return to vendors or return from factory. So, ito vendors. So, kaya ang entry lang naman natin dito ay debit. O, since ito ay cash, so ito ay debit cash. And credit materials. Okay. So, ito ay material B daw. Dito, sinabi na material B at 70 units at 5. So, sinabi na kung magkano yung, 5, kung magkano yung cost niya. So, 70 at 5 equals, 350. So, 350 debit and credit materials 350. Yung return to factory, ang entry natin, kapag return from factory, ang entry natin, debit materials, credit, work in process, kung direct yun, and credit factory overhead control. Okay? So, ito, return to vendors. So, yung debit materials and credit work in process, kapag yun ay return from factory or return to warehouse. So, galing sa factory, ni-return sa warehouse. So, kaya pag iyan, punta ulit tayo dito sa stock card ni Material B. Okay. So, dito, maraming nagkakamali. Saan mo ilalagay yan? Returned yan. Okay. So, pag return to vendors, di ba kay vendor, kapag bumili ka, nandito sa receive. So, kung kay vendor galing yan, dito mo rin ilalagay. Kaya lang, negative. Okay. So, dito, 70 at 5. So, lagay mo siya, magkano siya? 350. Ano yan? Lagay mo, negative. So, deduction. So, ibig sabihin, deduction siya. Okay, sige, pwedeng buo yung negative mo. Okay, ito. So, negative to, negative to. So, kaya pagdating dito, di ba, ang ginagawa mo, itong balance plus receive. Balance minus issued. So, since plus dapat to, kaso negative to, so ma-minus mo lang siya. 500 minus 70, so ang balance na lang, 430 at 5. So, equals to 150. Paano kung ang returned ay galing kay factory? So, kung galing kay factory, so, dito mo naman siya ilalagay. Di ba kasi pag nag-issue ka, ito dito mo naman ilalagay. In-issue mo kay factory. So, kaya lang, pag ni-return galing kay factory, dito mo ilalagay. Kaya lang, negative naman siya. So, anyway, ang effect pa rin naman niya dito sa balance ay deduction. Okay? So, wag magkakamali doon Return to vendors dito. Bakit? Kasi pag naka-purchase ka, dito nilalagay, di ba? Receive. So, dito mo siya ima-minus. Okay? Hindi dito sa issued. Kasi hindi naman yan in-issue natin Ni-return natin yan. Kailan magkakaroon ng negative dito? Kapag yung materials ni-return galing kay factory. Okay. So, 2,150. So, dito wala kang ililis kay job order cost sheet kasi hindi naman yan in-issue. Okay. So, kung in-issue yun, tapos ni-return galing kay factory, doon magkakaroon ng deduction sa direct materials doon sa job order cost sheet. Kasi na-issue sa kanila parang ganito. Nag-issue ka ng materials ng 1,000 kay job 101. Tapos yung pala malalaman mo na ay excess yung na-issue natin kay job 101, hindi natin kailangan. Let's say 700 lang. So yung 300 ibabalik doon sa warehouse. So ang gagawin mo dyan, mamaminosan mo ng 300. So dito, mababawasan dito sa issued. Okay? So magiging entry naman doon, debit, materials, and credit, work in process. Okay, so number 4, entry. Oops, teka lang, hindi pa natin na-issue doon, hindi pa natin na-post doon kay T-account. So, ang entry dyan, credit, materials, 350. So, ito, return. Okay. So, ito ay indirect materials Pasensya na sa sulat ko. So, indirect materials. Okay. Next, number 4. Ito naman, number 4,
Payroll during January amounted to 10,300, of which 2,000 is for job 101, 4,000 is for job 102, 2,000 for job 103, and 2,300 is indirect labor. So, pag in-entry natin yan, sa payroll, maalala ninyo, 4 yung possible entries natin. First is recognition ng liability. So, debit payroll, credit deductions, and credit salaries payable or accrued payroll. Then, pangalawa, yung payment. Okay, so debit salaries payable and credit cash. Yung pangatlo, yung distribution, debit work in process for direct, and debit factory overhead control for indirect, and credit payroll. And yung last, employer's contribution, debit factory overhead control, direct and indirect, credit, yung mga payable. So dito, recognize muna natin yung liability. So ano entry muna natin? Debit, payroll. So dyan hindi na binigay yung, ito pala, given na pala yung deduction. So SSS, payable, hindi na kayo pinag-compute. Given na yung amount, 412, Medicare contribution. So ito yung PhilHealth payable. PhilHealth payable of 225, and withholding taxes, so withholding tax payable. Okay, so ang withholding tax payable ay 1,050. So pag tinotal natin daw yung payroll, magkano daw? 10,300. So 10,300 minus 412 minus 225 minus 1,050. So, alalabas ay accrued 8,663. Teka, check natin kasi yung nasa libro, ang nailagay niya ay 422. So, 10,300 minus 412 minus 225 minus 1,050. So, ang accrued factory payroll ay 8,613. So, accrued factory payroll. Ito, ginamit niya accrued factory payroll eh. So, hindi salaries payable. 8,613. Okay. Yung nasa libro, pag tinignan ninyo, yung nasa libro, ang nilagay niya dito ay 422. Kaya dito, ito, 8,663. O, merong mali na eh. So, kaya check nyo din yung nasa book, minsan meron typo, error. Okay, so teka, tingnan nga ulit natin. Baka mamaya ako na may namali ng pindot. 10,300 minus 412 minus 225 minus 1,050 equals 8,613. Okay, so makikorrect nyo na lang yun. Okay, so 8,613. Second entry natin dyan, ulitin ko kahit di sinabi na i-distribute. So, sinabi naman dyan kung ano yung i-charge kay job 101N, 102N, 103. So, debit, work in process para sa direct, and debit, factory overhead control para sa indirect, and credit, payroll. Okay. So, tingnan natin magkano yung kay job 101. Ang kay job 101 ay 2,000. Job 102 ay 4,000. Kay job 103 ay 2,000. Okay, so ang indirect labor daw ay 2,300. So pag kinompute nyo, ito 2,000 plus 4,000 plus 2,000, 8,000. So ito ay 8,000. Ang indirect labor ay 2,300. Kasi direct ang work in process, indirect ang factory overhead control. So 10,300. So ito, temporary account lang sila. So ma-eliminate. So 10,300. Okay, so una i-post natin sa T account. Ito ang una, wala naman tayong entry nito sa T account. Ay, yung isa lang, accrued factory payroll. If ever na itanong sa inyo, 8,613. Tapos, debit work in process, 8,000.
Ito ay 8,000. Okay, direct labor. Tapos, debit factory overhead control, indirect labor, 2,300. Okay, so yun yan. Tapos, post naman natin sa, ito na, sa job order cost sheet. So, si job 101 ay 2,000. Si job 102 ay 4,000. Si job 103 ay 2,000. Okay, so posted na. Next, number 5. Number 5 entry. Dito ko na lang ilagay sa baba. Factory overhead is applied on the basis of 100% of direct labor cost. So, gagamitin natin ay factory overhead applied. So, debit work in process and credit factory overhead applied. So, ano yung saan siya yung magbe-base? Based on direct labor cost. So, ibig sabihin, kung magkano yung direct labor cost natin dito, so, yun yung applied natin. So, debit, 8,000 and credit factory overhead applied, 8,000. Saan yun? Ito lang, yung kay job 101, diba? 100% of 2,000. So, ito yun. 2,000 times 100%. Doon ka nag-base. So, equals 2,000. So, pasensya na sa sulat. So, 2,000. Si job 102 ay 4,000 times 100% equals 4,000. Si job 103, 2,000 times 100%. 2,000. So, pag tinotal yan, ito, 8,000. Yan din yan. So, post muna natin sa T-account. So, laging gano'n, routine. Factory overhead applied. Pag tinignan mo, ang direct labor niya, 8,000 dito. So, 100% niyan. So, 8,000. Okay. Debit, work in process, and credit factory overhead applied. So, ito yun. 8,000. Okay. So, yung susunod, number 6 entry. Erase ko mo. Okay, so, number 6. Naku. Nag-improvise kami ng whiteboard at hindi namin ma-erase. So, kaya nilagyan muna namin ng typewriting. Coupon. So, number 6, jobs completed during the month. Job 101 for 3,000 units of commodity X and job 102 for 5,000 units of commodity Y. So, completed. So, ang entry lang natin dyan, debit, finished goods, and credit, work in process. So, sino do yung mga na-complete natin? Si job 101. So, si job 101. So, punta muna tayo dito. So, ibig sabihin, si job 101 ay completed. So, kung kumpitin muna natin yung total. Ay, hindi pala natin na-post yung factory overhead applied kanina. So, ito, 2,000. Lagi ko lang. Ito ay 4,000. Kasi 100%. 2,000. Kaya, ayan. Ingat dapat lahat ay na-post. Kasi magkakablangko, hindi sila babalanse pagdating doon sa dulo. So, ito. So, ang total direct materials niya, 2,700. Tapos, ito ay 3,450. So, ang factory overhead applied ay 3,450. So, pag kinumpute natin yung total cost ni job 101, ito. So, ito ay 2,700, 3,450, tsaka 3,450. So, pag tinotal natin siya, magkano yung total ni job 101? Yan ay, ano ba? So, job 101, magkano? 2,700 plus 3,450 plus 3,450. So, total nito, 9,600. Ano tong 9,600 na to? Ito yung total cost niya. So, si job 101 daw, completed. Siya yung naging commodity X. So, ilang units daw yung na-complete dito? 3,000. Ito yung total factory cost or total manufacturing cost divided by 3,000. Ito yung units na na-produce natin dyan. So, 9,600 divided by 3,000. So, ibig sabihin, 3.2. Ito yung
Itong 3.2, ano to? Ito yung unit cost. Okay, so paano makuha yung unit cost? Total manufacturing cost or factory cost divided by units produced. So, ito yung 3.2. Okay, so ibig sabihin, magkano yung cost daw ni Job 101? 9,600. Ilang units ang na-produce? 3,000. So, saan siya nailagay? Kay commodity X. Okay, so ibig sabihin, madadagdagan ng commodity X natin. 3,000 units at 3.2 equals 9,600. So, pag binalance natin dito, 2,000 at 3 equals 6,000, tsaka 3,000 at 3.2 equals 9,600. So, kaya dito, ang Job 101 natin ay 3,000 at 3.2 or 9,600. Kay Job 102 naman daw, ilan yung kay Job 102 naman? Kay Job 102 naman, ang na-complete sa kanya ay 5,000 units. So, lagay mo dito, ano ibig sabihin si Job 101? Completed yan eh. Okay, si Job 102, total lang niya, 4,000, 4,000, 4,000. So, ibig sabihin, ang total nito ay 12,000. So, total, factory cost or production cost, 12,000. Ilang units daw yung na-produce natin dyan? Ang na-produce natin ay 5,000. So, 12,000 divided by 5,000. So, 12,000 divided by 5,000. So, 12 divided by 5,000 units. So, 2.4 naman siya. So, ano tong 2.4 na to? Ito yung unit cost. Okay. So, si Job 102 ay completed. Okay. So, lagay natin. So, para makompute natin kung magkano yung finished goods. So, si 102 ay 5,000 at kano daw 2.4 or 12,000. So, pag kinompute natin, magkano yung completed natin? 21,600. So, ito yun. Finished goods, 21,600. Credit, work in process, 21,600. Nailagay na ba natin kay commodity Y? Hindi pa pala. So, lagay natin na si commodity Y. 5,000 units at kano? 2.4 equals 12,000 lang pala, sorry, 12,000. So, pag balance dito, 5,000 at 2.4 equals 12,000. Okay. So, post naman natin sa T-account. So, finished goods, debit, 21,600. Credit, 21,600. O, tandaan, yun nandito, ito yung completed. Ano yung completed dyan? Yan yung cost of goods manufactured. Pag tinignan ninyo, yung mamaya na computation ng cost of goods sold. So, number 6, na-post na natin. Number 7, sales during January on FIFO basis, 4,000 units of commodity X at 6 pesos per unit and 4,000 units of commodity Y at 4 pesos per unit. So, ito number 7, kabenta daw tayo. Sales during. Ito, pag tinignan nyo, pag walang nakalagay on account or on credit, ibig sabihin siya ay cash basis. But, merong sumunod cash collection from customer. So, ibig sabihin, ang ano natin doon ay on account. So, yan yung mga paramdam. Hindi sinabi on account, pero sinundan ng cash collection from customer. So, ibig sabihin, sila ay accounts receivable. So, debit, accounts receivable. Okay. And credit sales. O, dyan, may mga nagkakamali pa dyan, ha. Debit AR and credit sales yan. So, si commodity X, ComX, magkano niya daw na ibenta? 4,000 units at 6. Si commodity Y naman,
ay, asan ba yun? Commodity Y ay 4,000 units at 4 naman. So, magkano yung kay commodity X at 4,000 at 6? So, magkano yan? 4,000 times 6, 24,000. Tapos, 4,000 times 4, 16,000. So, naibenta niya at 40,000. So, debit accounts receivable 40,000 and credit sales 40,000. So, since yan ay perpetual method, automatic, ang kasunod niyang entry dyan ay debit, cost of goods sold, and credit, finished goods. So, tanggalin natin. So, saan natin yan tatanggalin? Dito muna, kay commodity X. So, ay commodity X, tama ba? Ang commodity X ay 4,000 at 4,000. So, ito. 4,000. So, ito, dito, 5,000. So, kuhanin muna natin una sa 2,000 at 3, tsaka 2,000 at 3.2. Kasi nakuha na natin yung 2,000 dito. So, 2,000 at 3 ay 6,000. So, ibig sabihin, ito nakuha na natin. 2,000 times 3.2, 64. So, ito yon. Dito kukuhanin na natin yung 2,000. So, ibig sabihin, ang balance na lang dito, 1,000 at 3.2 or 3,200. Okay. So, ibig sabihin, magkano yon? 2,000 at 6. Ito, si commodity X. 2,000 at 6 ay at 3, 6,000 tsaka 2,000 at 3.2 equals 64. Okay, so magkano lahat yan? 12,400. Si commodity Y, magkano yung kay Y naman? Ilan yung naibenta natin commodity Y? 4,000. So, ito walang problema kasi ang laman lang ni commodity Y ay 5,000 lang, isa lang. So, 4,000 at 2.4. So, 4,000 at 2.4 ay 9,600. So, equals 9,600. So, kaya ang balance na lang ay 1,000 at 2.4. So, minus 12,000. So, 2,400. So, kaya pagdating dito, kay commodity X, 4,000 at 2.4 equals 9,600. So, pag kinompute natin yung dalawa, total nila ay 12,400 plus 9,600, 22,000. So, ito yung cost of goods sold, 22,000 and credit finished goods, 22,000. So, pag pinost natin sa T account, debit cost of goods sold, 22,000, credit finished goods, 22,000. So, tandaan, ang laman nito, ito, cost of goods sold yan. So, saan pumupunta yan? Kay cost of goods sold, 22,000. Okay. Next, number 8, transaction, cash collection. So, ito yung medyo madadali na to. Cash collections from customer. So, debit, cash, and credit accounts receivable. So, magkano daw? 35,000. 35,000. Okay, wala naman yan doon sa T account. So, wala na. Diyan. So, number 9. Sabi lang dyan, recorded the following liabilities: factory overhead,
48 selling expenses, 21 general expenses, 21. So debit factory overhead control 48 selling expenses of 21 and general expense of 1,500. Pag tinotal natin yan, credit, accounts payable, an account lang. So, pag tinotal natin, 48 plus 21 plus 15 equals 8,400. Pag nilagay natin yan sa T account, ang kailangan lang natin factory overhead control. So, 48 dito as other costs. Hindi naman sinabi kung para saan. Next, last paid accounts 9,500 and payroll 8,500. So, dito 10 paid accounts. So, debit accounts payable of 9,500 and payroll daw accrued factory payroll kano 8,500. So credit magkano yun, 9,500 tsaka 8,500 credit cash of 18,000. So wala din naman na ilalagay doon. So after nyan gagawa tayo ng cost of goods sold statement. Okay, so computein muna natin yung mga balances nila. Okay, so pagdating dito sa materials, computein muna natin yung total debit and total credit. So ang total debit 49 plus 8,000, so 12,900. Credit 7,000 plus 1,000 plus 350 equals 8,350. Okay. So 12,900 minus 350. So ang ending balance niya ay 4,550. So ito yung ending balance ng materials. Okay. So tingnan natin kung tama nga ng ending balance mo ay 4,550. O punta ka ngayon sa material stock card. Okay. 22, ito yon. Ito yung ending balance natin for material A. Kay material B, 2,150. And kay indirect materials, 200. Pag kinumpute natin, 22 plus itong 2,150 plus 200 na indirect materials plus 200, 4,550. Ito yun. Tananan! Magic. 4,550. Pag hindi sila pareho, ibig sabihin may mali dun sa ginawa nyo. Huwag iuuntog ang ulo sa pader. Ibig sabihin lang na may mali. Check mo na lang isa-isa. Okay? So, yung sumunod, work in process naman. 4,600 plus 7,000 plus 8,000 plus 8,000 equals 27,600. Minus 21,600 minus 21,600. So, 6,000. So, ibig sabihin, ito naman yung ending ng work in process. Saan naman natin makikita yan? Si work in process ay sa job order cost sheet. Ano yun? Kung saan yung mga hindi na complete na job order cost sheet. So, ito si job 101 completed. Si job 102 completed. Si job 103 ay incomplete. Hindi sinabi na complete siya. So, ibig sabihin incomplete. So, ibig sabihin siya ang work in process ending mo. Na the following year siyang magiging beginning. Pag kinumpute mo to, 2,000 plus 2,000 plus 2,000 equals 6,000. Ito yung work in process ending. Tininin. O, ito yun. 6,000. Okay. So, ibig sabihin ngayon, ito. Si ending mo na to, ibig sabihin, siya si job 103. And yung 6,000 na yan consists of direct materials, direct labor, and factory overhead applied. 2,000, 2,000, 2,000.
Kaya siya 6,000. Kasi may mga problem din na ang kukuhanan nyo lang ay si work in process lang. Okay. So, ayan yun. So, 6,000. Ang finished goods naman, 6,000 plus 21,600 equals 27,600. Minus 22,000. So, minus 22,000. So, 5,600. So, ito naman yung ending ng finished goods. 5,600. Saan naman natin titingnan yan? Sa stock card ng mga commodity, ng finished goods. So, si commodity X, ang ending niya ay 32. Si commodity Y ay 24. So, pag kinumpit natin, 32 plus 24. So, ending niya, 5,600. So, ibig sabihin, ito yun. 5,600. Tininin. Balance. So, ibig sabihin si finished goods, commodity X and commodity Y. So, ibig sabihin ito, yung cost of goods sold natin, 22,000. Ito, pwede nyo nang hindi computin or computin nyo, ending nilang nila, but hindi naman pina-close yung under or over applied. So, ibig sabihin, as is na lang yan. Wala kayong lalagyan na entry ng under or over applied or i-close sila. So, 1,000 plus 23 plus 48. So, ito ay 81. Tapos, ito 8,000. Yung kanina pala, meron tayo dito hindi na ilagay. Minus 8,500 to. So, kaya ito ay 8,500. 8,500. Tapos 200 plus 8,613. 8,813. So, minus 8,500. So, lalabas 313. Ito yun. Okay. So, ganun na siya. So, ang gagawin natin ngayon ay cost of goods sold statement. Dito naman. Yung kukuhanin na natin sa account. Okay. So, cost of goods sold statement naman. Pwede ko na sigurong i-erase yung nandito. Kasi nakuha naman na natin dito. Okay. So, sa cost of goods sold statement, lagay ko dito. Dito na lang. Lagay na lang natin dito. Anyway, nakita nyo naman na sila ay mga balance. Okay. Ulitin ko lang, hindi lahat ng problem na ma-encounter nyo ay ganyang kahaba yung gagawin niyo. Okay. So, pag cost of goods sold statement, name of the company. So, ano ba yung pangalan ng company natin? Si Northern Consolidated Company. So, Northern Consolidated Company. Tapos, yung ginagawa natin ay cost of goods sold statement. Ito yung heading. Okay. Then, period covered ay January 31, 2019. O, pagdating dito, so, dito muna, direct materials. So, ito yung materials beginning plus yung net purchases natin. Or purchases lang, pwede na. Equals raw materials, kasi ginamit lang niya ay materials available for use minus materials ending. Oops, huwag kakalimutan, may ma-minus ka na dito pa isa. Ano yun? Indirect materials. Huwag magkakamali class, huwag makakalimutan yung indirect materials. Yan yung nadagdag natin, diba? Tapos direct materials use plus direct labor plus factory overhead applied equals total manufacturing cost. Pinaiksi ko na lang ha. Plus work in process beginning equals cost of goods put into process minus work in process ending equals cost of goods manufactured plus finished goods beginning equals cost of goods available for sale minus finished goods ending equals cost of goods sold. Cost of goods sold, normal yan kasi hindi na i-close yung under or over applied. So, kuhanin natin yung
materials beginning. Okay, magkano yung materials beginning natin? Ito, 4,900. So, materials beginning, lagyan ko ng underline, 4,900. Okay. Next, purchases, ito, 8,000. So, 8,000. So, pag kinumpute natin, 12,900. Minus, ay, meron palang return. Sorry. Meron palang return. Kaya meron tayong net purchases. Lagay ko lang dito. Itong net purchases natin, purchases minus PRA, purchase returns and allowances. So, ang purchases natin dito kanina magkano? 8,000. Tapos, yung return natin, ayan, may return nga pala tayo. Ito yung return natin. 350. Okay. So, 350. So, magkano ang net purchases? So, ang net purchases natin, diretso ko na lang doon sa minus 350. So, ito ay 7,650. Okay. So, 7,650 plus 49. So, ang materials available for use ay 12,550. Less materials ending, ito yun, 4,550. So, materials ending, 4,550. Less indirect materials. So, ang indirect materials natin ay, ito yun, 1,000. Okay. So, less 1,000. Okay. So, pag kinumpute, 12,550 less 4,550 less 1,000. So, lalabas 7,000. Ito, tingnan nyo, dapat 7,000 ang direct materials use. Ito yun. Ito yun. Dapat ang lumabas 7,000. So, na ito, pumasok dito sa work in process natin. So, plus direct labor, 8,000. So, plus 8,000. Plus factory overhead applied, 100% of direct labor, 8,000. So, ang total manufacturing cost natin, 7,000 plus 8,000 plus 8,000 equals 23,000. Plus work in process beginning. Magkano yung work in process beginning? Ito yun, nakuha ko na to. Nakuha ko to. Beginning, 4,600. Okay. So, plus 4,600. Okay. So, 4,600. So, ang cost of goods put into process, 23,000 plus 4,600. 27,600. Minus work in process ending, 27,600. Minus work in process ending. Ang work in process ending ito, 6,000. So, ending, 6,000. So, minus 6,000. Equals cost of goods manufactured. So, lalabas, 21,600. O, tingnan nyo, ito yung cost of goods manufactured. Ito naman yun sa saan makikita yon? Ito yon, 21,600. Saan siya papasok? Kay finished goods. 21,600. Ito yun. Plus, finished goods beginning na 6,000. Nagkataon na pareho lang ha, yung ending tsaka beginning na work in process ending and beginning na finished goods. So, 27,600. Minus finished goods ending. Ang finished goods ending natin ay 5,600. So, finished goods ending, 5,600 ba? Okay. Minus. So, magkano lalabas na cost of goods sold? So, lalabas na cost of goods sold ay 27,600 minus 5,600 equals 22,000. So, ito yon, cost of goods sold, 22. Oops. Ito yon. Ito yon. Okay, so pag hindi 22,000 yung nandito, tsaka nandun sa cost of goods sold statement nyo, so ibig sabihin may mali. So ulitin nyo. Tingnan nyo kung saan kayo nagkamali. So ganun lang yung cost of goods sold under ng job order costing.
Okay. So, yung susunod na example, meron pa akong example. What if yung problem lang, ang given lang, ay work in process? Kasi ibig sabihin class nito, ito. Yung susunod kasi, ibig sabihin yung ending yan, job order yan, na consists of direct materials, direct labor, factory overhead. So, ito din, yung completed natin na to, 21,600. Ito, ibig sabihin na to, consists of jobs din yan. So, job 101, tsaka 102. Diba? Si 101, diba magkano yung cost completed niya? 96. 96 to. Ito, si job 101, 96 to. Tapos si job 102 ay 12,000. So, ibig sabihin, ito yung 21,600. Si job 101 and 102 consists of direct materials, direct labor, and factory overhead. Kasi minsan, ang itatanong sa inyo dito, let's say dito, sa ending nito, si job 103, given yung direct labor, given yung factory overhead, magkano yung direct material cost nung ending work in process natin na job. So, ganun siya. Pwede rin dito, ang hanapin naman yung cost ng completed na direct materials, direct labor, or factory overhead nung completed jobs natin. Okay, so yun yung susunod na example. Okay, so ito yung example ng isa pang problem na kadalasang pagdating sa job order costing. So, ito, ang hinahanap, direct materials charge to job 327 and direct labor charge to job 327. So, sabi dito, the Diamond Company uses a job order costing cost accounting system. Overhead is applied to production at a predetermined rate of 80% based on direct labor cost. Ano nyo na yan kasi kailangan natin yan mamaya. So, 80% of direct labor cost, yung factory overhead applied. The following posting appears in the ledger accounts of the company for the month of September. So, ibig sabihin ito yung work in process. Beginning, 30,000. Direct material, 60. Direct labor, 50. Factory overhead, 40. Pag tinignan mo, 40,000, ito yung 80% ng 50,000. And cost of goods completed, 155,000. So, job number 327 was the only job not completed in September. And it has been charged 4,600 for factory overhead. Okay, so ang hinahanap, direct materials ni job 327 and direct labor ni job 327. So, pag nilagay natin yan dito sa T account, ito yung T account natin ng work in process. Okay, so ito si beginning. Ang beginning niya daw, 30,000. Ang direct materials niya, 60,000. Direct labor niya, 50,000. And factory overhead applied niya, 40,000. Ako, pag naglagay ako ng ganyan, ilalagay ko dito si factory overhead kung saan nakabase. Ano yung predetermined rate niya? 80% of direct labor cost. Kasi mamaya kailangan niya yan. So, 80% of direct labor cost. Tapos, cost of goods completed. Do sa example, negative 155. But hindi negative yan. It means credit siya. Okay, so dito yun. 155,000. Ito yung completed. Pag kinumpute natin, yung ending balance niya, 30 plus 60 plus 50 plus 40. Compute natin. So, 30 plus 60 plus 50 plus 40. So, ito, 180 to. Tapos, ito, 155,000. So, iles lang natin, 180 minus 155. So, ito, 25,000. Ito yung ending. Ito yung ending. Itong ending na to, siya si job 327. Si job 327, lagi, lahat ng jobs, direct materials, direct labor, and factory overhead applied. Okay, consists of direct materials, direct labor, and factory overhead. So, ang total nito dapat, 25,000. So, ang tinatanong, magkano daw yung direct materials, di 327, and yung direct labor nito. But given yung factory overhead applied, given ba? So, sabi dyan, ang factory overhead applied ay 4,600. Okay, so ito yung hinahanap. So, ito dapat 25,000. So, paano natin kukuhanin? So, since alam mo na ito, ang factory overhead applied natin ay 80% of direct labor cost. Ito yon, saan siya nakabase?
kay direct labor cost. So, ito ay 80% of direct labor cost. O, ito na naman. Baka mamali na naman kayo ng times or kaya divide. Saan siya nakabase kay direct labor cost? So, ibig sabihin ito yung 100%. So, para makuha yung 100%, anong gagawin natin? 46 divided by 80% to get 100%. So, 46 divided by 0.8, alalabas dyan, 5,750. Ito yun, 5,750. So, kung nakuha mo na to, kasi ito, para makuha mo yung isa sa kanila, dapat makuha mo yung isa sa kanila para makuha na yung isa pa. Okay, so ito, alam mo na total niya 25,000. So, anong gagawin mo? Work back, pataas, minus natin, 25,000 minus 46 minus 5,750. So, ibig sabihin, ang direct materials ay 14,650. Okay, ang direct labor ay 5,750. So, kaya pagdating dito sa 7, ang sagot, letter B. So, ang direct materials ni 3 to 7 ay 14,650. Ang direct labor ni 3 to 7 ay 5,750. So, letter A. O, gano'n lang siya. So, gano'n lang siya kasimple. Minsan, ang tatanong naman, ito, si completed. Sasabihin naman yan kung ilang jobs yan. So, let's say siya si job 3 to 6, tsaka 3 to 5. So, ito, basta lagi tatandaan, lahat ng jobs consists of direct materials, direct labor, and factory overhead applied. Ito din, direct materials, direct labor, and factory overhead applied. Basta, yung dalawa na yan, ang total nila dapat 155. Huwag ding kakalimutan na ang ending hindi laging isang job lang. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Basta ito yung total nila. Okay? So, ganun lang siya ka-simple. Okay?